Now when they heard this, they were pricked in their hearts, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and the brethren, what shall we do? Amen. Kaloku bathe bakukuva oko bahlaleka enhliziyweni bathi kuPetros nakwabanye abapostile. Amen. Madoda bazalwana sithini na? Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Utheke uPetros kubo gugukani baptizwe nonke ngabanye egameni lika Yesu Kristu. Amen. Kuze nixolelwe izono namkele isipho somoya oyingcwele. Amen. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, Amen. even as many as the Lord our God shall call. Amen. Kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude esukuba inkosi uThixo wethu iyakubabiza. Amen. Amen. Thank you. May be seated. Ningahlala phansi. I want to speak about divine nature of Christ, Ndifuna uthetha ke ngemvelo yobuthixo kaKristu. or the divine nature of God. Imvelo yobuthixo kaKristu. But before to speak, Kodwa ke phambi koba ndibe ndiyathetha I want to speak something in the book of Church Ages, ndifuna ke ndithethe ukuthile phaa kulaa ncwadi yezigaba zamabandla. paragraph 155 Mhlathi ke to 56. likhulu elinamashumi amahlanu But Abraham said this: anesihlanu uyotsho kumakhulu likhulu elinamashumi amahlanu anesithandathu. UZabraham uthi apha the message is then broadcast to all. umyalezo ke ngoku uye usiwe kubo bonke. But now it is broadcast for all who come within the range of the message. Kodwa naxa nje uye usiwe kubo bonke abaye basondele kumanqwanqwa awo umyalezo. That message is received individually Amen. by only a certain qualified group in a certain way. Hey. La myalezo okanye lo myalezo ke wamkelwa ziziqu ngabanye bodwa nje iba liqela nje elithile elifanelekileyo nalo liye live ngendlela ethile. Each individually of that group is one who has the ability to hear what the Spirit is saying by the way of the messenger. Amen. Sikuke ngasinye seloqela siso ke esinesakhono sokuva oko umoya akuthethayo ngayo indlela yomthunywa. Those who hear are not getting their own private revelation. Amen. No is a group getting their collective revelation. Amen. Abo ke bathi beve abafumani sikhilelo esibubuqala sabo na neqela elo alifumani sikhilelo esingeseqela. But each person is hearing and receiving what the messenger has already received from God. Amen. Kodwa umuntu ngamnye uva esamkela okumthunywa asele naye ekuvile kusuka kuThixo. Now think it's not a stranger that this is the case. Goku sanoyiqimba iqhelekanga lendlela ingayo lento. For Paul set this pattern under the hand of God. Ngoba nguPaulos osike lo mzekelo engaphansi kwesandla sikaThixo naye. Paul alone had a full revelation for his day as evidenced by his confrontation of the other apostles who admit that Paul was the prophet messenger to the Gentiles for that day. UPaulos yedwa owayenesikhilelo esipheleleyo somhla wakhe esaba bubungqi esangqinelwayo xa wangqalwayo yena ngabanye abapostile abangqinayo ukuba uPaulos lo ukwanguye umprofeti mthunywa kubo abezinhlanga balamhla. Amen. And also not by actually
illustrations in the word that when Paul desired to go to Asia, God forbid him. Kwaye na uqaphela ke okokuba ngokokubonakalaliswa okuselizwini xa uPaulos wayenomnqweno oba abheke kwelase Asiya uThixo wamalela. For the sheep, his children were in Macedonia, and the Macedonians will hear what the Spirit had to say through Paul. Amen. Well, the people in Asia will not. In every age, we have exactly the same pattern. Amen. Ngoba ke izimvu abantwana bakhe abo bona babese Makedoni ngabo ke aba baseMakedoni babezoliva ababezawuva umoya into ayezoyithetha ngaye uPaulos babe bona ababese kwelase Asiya bengazumva sigaba ke ngasinye sinalo mzekelo umnye. That is why the light comes through some God-given messenger in a certain area. Naso ke sisasokuba ke ukukhanya kuze ngomthunywa othunywe nguThixo kwindawo ethile. Then from that messenger they spread the light through the ministry of others who has been faithfully taught. Amen. Kusukela ke ngoko kumthunywa ukukhanya kuye kusasazeke ngalo ulungiselelo lwabanye abafundisisiweyo ngokuthembeka. But of course, all those who got out don't always learn how necessary it is to speak only what the messenger has spoken. Kodwa ke ngokuqinisekileyo bonke abo baye baphume abasoloko beyifunda indlela ekunyanzeleke ngayo okokuba bathethe nje qha oko umthunywa asele ekuthethile. Remember, Paul warned the people to say only what he said. Amen. uPaulos wabalungisa abantu okuba bona bathethe nje qha lento yena wayeyithethile. 1 Corinthians chapter 14:37. Ncwadi uqala baseKorinti isahluko seseshumi elinesine umqolo wamashumi-mathathu anesixhenxe. I think Babanam done here, it was it must be in Galatians 8:1-8. If any man think himself to be a prophet, now that is right, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Ukuba ngaba ke ngoko ubani ucinga ungumprofeti okanye ungokwamoya makazazi izinto endinibhalela zona okokuba zona ziyimithetho yenkosi. And the Babadam said this, I'll just try to summarize what I'm saying here. How it is important to repeat on what the messenger said. We should not bring our own things. We must only repeat what the messenger repeats. What the messenger repeats is what he received from the Lord. We have no message. We are receiving from the messenger. And the Bible said this. Unfortunately, when God given the messenger in a certain area, like he was in America, in Jeffersonville, when the message comes from that side, not on the message with the messenger as well, and then from that side the light starts spreading everywhere. But as the light starts from the west and spreading outside, but many they are not faithfully. They are not speak what the messenger spoke. And they are bring their own document.
imfundiso They are bringing their own things. bafundisi basisezaba izinto It makes the church lukewarm. yenze lali bandla libe digidi Because God never sent the message, or He never sent the message to us. ngoba ke uThixo umyalezo akawuzisanga ngathi He sent through a messenger. uzise ngomthunywa It means everything have been ready prepared. ithetha ukuthi yonke into selilungisiwe So we must only repeat amen thina kumele siphinde the mouthpiece of God. Amen. lento seyithethwa ngumlomo kaThixo And the mouthpiece of God kwaye umlomo kaThixo is a prophet. umprofeti He promised I can do nothing uthembisa uba mna khona ndingaze ndiyenze until I reveal my secret truth, the Oh, prophet. yes. ke ndibe elami icebo okanye ucweyo imfihlelo ndiyityhile ngumprofeti So I want to speak to you divine nature of Christ. ndifuna uthetha ke kuni ke ngemvelo yobuthixo kaKristu What is a divine nature? yintoni ke imvelo yobuthixo I want to speak in the definitions in the dictionary. ndifuna ke ndithathe ke ingcaciso esuka kwisichazi magama He said the nature is what which makes something what is it. ithi sithi kwisichazi magama imvelo yilento eyenza into ethile ibe yilento iyiyo Those attributes that define it. Amen. ezazibonakaliso zizwe zeziyicacisa okanye ziyichaze For example, umzekelo the divine nature is marked by divine attributes. Amen. imvelo ke yobuthixo iphawulwa ke ngezibonakaliso zobuthixo Such as omniscience, ezifana ke nolwazi oluhleli okanye ulwazi luhlala luhleli omnipotence, amandla onke omnipresence, ubukho buhlale bukho self-existence, nokuziphilela eternity, ingunaphakade and so on. njalo ke To have a divine nature ukuba nemvelo ke yobuthixo is to possess all the attributes that make God who He is. Amen. kukuba nazo zonke ke izibonakalaliso eziye zenza uthixo lento ayiyo Amen. amen So I say I want to speak upon divine nature. nditheke ndifuna ukuthetha ke ngemvelo yobuthixo To be like God. ngamanye amagama ukufana nothixo In the preaching of the baptism of the Holy Spirit, umyalezo ke othi ubhaptizo likamoya oyingcwele paragraph 3, mhlathi ke kwesithathu the prophet said this. umprofeti uthethe ukupha We go through this about every 2 or 3 years. siye sidlule ngayo le into kwiminyaka emabini okanye emithathu Around here, mayelana ke nalapha and what we stand for. sithetha ke ngezinto esiyimele ngento esiyimeleyo Just the doctrine. mfundiso ke ukutsho What we stand for. thina simele ntoni And why we do it. kwaye kutheni ke simane siyenza lento He's talking about the Holy Ghost. thena ngoyingcwele ke apha What? Why we believe this? intoni kutheni thina sikholelwa oku And so now in this church doctrines, ngoko ke kwezi mfundiso zebandla he preached in 1959, Kusukela September 1959. 28. ngeSeptember nge-28 kaSeptember Now they may be very odd to you, strange to you. ngoku ke mhlawumbi kuni okanye kuwe zingangaqheleki They may be that you will not agree with them zingangabikho mhlawumbi ngendlela yoba wena uvumelane nazo at all. konke konke But just that is what we believe. kodwa thina siyilento siyikholelwayo le We believe it because that it is in the Bible. siyikholelwa thina ngokuba yona ilapha eBhayibhileni And then we teach it that way. kwaye thina siyifundisa ngolo hlobo And then this morning kwaye ngalentseni we want to the subject. sifuna ke Amen. ngokwalomqobo If we possible, bangaba thina sinako the baptism of the Holy Spirit, ubhaptizo lukamoya ingcwele Yes. and then why we believe in the baptism of the Holy Spirit, kwaye Amen. kutheni thina sikholelwa kubhaptizo lukamoya and then ingcwele how the baptism of the Holy Spirit comes, kwaye luza njani ubhaptizo lukamoya oyingcwele Yes, Lord. and then what it does, kwaye lona ke luye lenze and then ntoni how it make you act kwaye afterwards. lona liye Yes, Lord. likwenze Amen. wenze njani emveni koko And then we
we found out Kwaye sisifuna sindo siyasafumanisa last night that izolo ebusuku there is nobody ever got saved akekho umuntu wakhe wasindiswa like tonight. njengamhlwa nje And they had their name wrote on the Lamb's book of life. ze amagama abo abhalwe kwincwadi yemfana yobomi. Your name was either put on the Lamb's book of life Njengenzeka ukuba ela kwigama lafakwa kwincwadi yemfana yobomi before the world began, phambi koba ke ihlabathi liyaqala. it never was there or never will be. Okanye zange lakho okanye soze That's libekho. true. Amen. We found out Siyasafumanisa into when yokuba God laid the lamp before the foundation of the world, uThixo waxhela imvana phambi kweziseko zehlabathi. you were slain with your lamb. Amen. Wena waxhelwa nemvana yakho. Amen. You believe that? Ngaba nikholelwa loo nto? So Amen. find out just a minute. Uthi ke sizayifumanisa nje umzuzu nje. I want to speak about the divine nature of Christ. Funa ngethele ngemvelo yobuthixo kaKristu. It's like Paul said to the book of Acts, Kungoba nje ngale ndlela uPaulos wathi kwincwadi ezenzo. when people they believe, Xa abantu babekhona they shall receive the gifts of the Holy Spirit. ukuba bona bayokwamkela isipho somoya oyingcwele. I'm saying Ndizama ukuthi we ke must be precise. kumele ke nathi siyithethe ngqo. We must repeat what the messenger said. Kumele siphinde lento seyithethwe ngumthunywa. Paul said to them, uPaulos wathi kubo if you repent, uba nithena you shall receive the gift of the Holy Spirit. nakwamkela isipho somoya oyingcwele. Not the Holy Ghost. Hayi Amen. umoya oyingcwele. He said you shall receive the gift of the Holy Spirit. Uthi Amen. nakwamkela isipho somoya oyingcwele. And the prophecy is a two state. Uthi umprofeti zizinto ezimbini ezo. Many times Ematyeli amaningi we take it as the Paul said the Holy, so Peter said the Holy Ghost. sithatha ngongathi uPetros pha uthi nakwamkela umoya oyingcwele. But Peter said the Holy Spirit Kodwa ke uPetros uthi umoya oyingcwele is a difference wehlukile between the fruit of the Spirit phakathi kweziqhamo zomoya oyingcwele and the Holy Ghost. kwakunye nomoya oyingcwele. Amen. Are you here for me? Ingaba ngeke ndiva It le? is a difference Wehlukile between the Holy Spirit phakathi komoya oyingcwele and the Holy Ghost. And the Holy Ghost. phakathi kwesipho sikamoya oyingcwele kwakunye nomoya oyingcwele. Amen. Let's go to the prophet. Masiye umprofeti Whatever I speak here, naye phinde I'll ndizathetha just repeat what the prophet says. mna zawuphinda nje oko umprofeti akuthethayo. Questions and the answers 1964. Imibuzo nempendulo zika-1964. Dear Brother Branham, Mzalwane uBranham othandekayo, I have been baptized in Jesus Christ's name. ndabhaptizwa negama likaYesu Kristu, igama likaYesu. Paragraph 281. Question and answer. Ngumbuzo 281 phaa kwimibuzo nempendulo. The word says you shall receive the gift of the Holy Ghost. Lithi lona ilizwi uyakwamkela isipho somoya oyingcwele. Amen. Does this mean the baptismal? Ingaba le nto ithetha ubhaptizo, The Holy Spirit? umoya oyingcwele, Or does meaning I should receive the gift? okanye ingaba ithetha into yoba mna ndiza kwamkela isipho? Definite. I should receive a definite experience with the baptism. Ngokuqinisekileyo okanye kumele ndamkele amava aqinisekisiweyo obhaptizo. I have been anxious to be filled with the Spirit. Ndinomdla mna wokuba ndigcwaliswe ngomoya. Please excuse the long notes, Ndiyakucela ke undixolele ke ngembalelwana as ede. I have been waiting to ask you this question for a long time. Ngoba kudala ndifuna ukubuza lo mbuzo. Thank you. Enkosi. And the person has their name signed. Lo mntu ke ude wabhala negama lakhe. They are out of the town, people. Ngabantu abangahlali kwalapha edolophini. Now, there is a good question. Go naku umbuzo omhle. Now, the baptism with the Holy Spirit is a definite experience that a person must receive. Amen. Ngoku ubhaptizo lukamoya oyingcwele ngamava aqinisekisiweyo wokuba umuntu ekufuneke ewamkele. Now, let me kind of clear that up for just a minute. Kodwa ke Amen. makhe ndizama uyicacisa loo nto leyo nje umzuzwana. Amen. Now, many people have the idea, I believe it is twisted. Abantu abaninzi ndiba ke banale mbono
ibe yona ke ididekile And they may be right here to the church mhlawumbi nalapha ebandleni and to the church that's listening. nebandla elimameleyo Amen. There might be a question. sengenzeka kukhumbuzo. Now, when I speak of not believing the initials, evidence of the Holy Ghost is speaking with tongues. Ngoku xa ndithetha mna okuba andikholeli into yoba ubungqina obusisiseko sikamoya oyingcwele kukuthetha ngelwimi, I do not accept that. andiyamkeli mna leyo. I believe Ndiyakholwa with God's help, ngoncedo lukaThixo I can prove it in the Bible. ndinako ukuyingqina apha eBhayibhileni. That is wrong. Loo ndirongo, yabona? Because speaking in tongues Ukuthetha ngelwimi is a gift of the Holy Ghost. sisipho sikamoya oyingcwele. How many know that? Bangaphi ke abayaziyo Divine healing impiliso is engcwele a gift of the Holy Ghost. sisipho sikamoya. And the here Beatles are doing it. See, Nale qela ke elibizwa ngoba zii-Beatles okanye uqongqothwane bayayenza nabo loo nto. now that is not the evidence of the Holy Ghost. See, Leyo into ayibobungqina bukamoya oyingcwele. Yes, Uyayibona? Lord. you Amen. can't rely upon that. Anikwazi ukungqiyama Amen. ngaloo nto. You can't rely upon the fruit of the Spirit. Anikwazi nokungqiyama ngeziqhamo zikamoya. Because the first fruit of a spirit is love. Ngoba ke esokuqala isiqhamo sikamoya luthando. And the Christian science Kwaye ke ubuKristu obu bezenzululwazi exercise more love than anybody I know of. bona ngabona abantu abaye balubonakalalisa uthando ukogqitha nawuphi na omnye umntu mna Amen. endimaziyo. And they even deny Jesus Christ being divine. See, Kodwa Amen. ke bona bayamkhanyelisa uKristu into yoba unguThixo. Uyayibona? there is only one evidence of the Holy Spirit that I know of. Ubungqina bukamoya oyingcwele mna endibaziyo. And that is a genuine faith Amen. in the promised word of the hour. Yes, Lord. Amen. Lukholo loqobelo kwilizwi elithenjisiweyo leyure. So this brother was asking a question. Lo mzalwane ke apho ubuza umbuzo. To know that Paul said, if you believe, be baptized. Uyabona ke uPaulos phakathi Petros uthi baba ngabe niyakholwa bani nikholiwe nase You nabhaptizwa. shall receive the gifts of the Holy Spirit. Akamkela isipho sikamoya oyingcwele. And check yourself. Usijonge ke How many people they will be baptized bangapha abantu ababhaptizwayo and they will read the code bafunda isicathulo and they receive the Holy Ghost. bamkela umoya oyingcwele But it's not coming kodwa angezi because the Holy Ghost come by teaching. ngoba Amen. umoya oyingcwele uza Amen. xa kuziswa imfundiso. And Brother said, Umza Abraham uthi many times people they are not receive the Holy Ghost abantu abaninzi maxesha amaninzi abamkela umoya oyingcwele because they are not stay longer. ngoba abahlali ixesha elide. Amen. They are moving up and down different places. Bahle besenyuka nje kwiindawo ngeendawo zahlukahlukeneyo. They receive the gifts of the Spirit. Bona bamkela nje isipho somoya. They think they receive the Holy Ghost. Bacinge ke Amen. ngoba bamkele umoya oyingcwele. Lord. Let's Amen. find the fruit of the Spirit. Makhe sijonge izipho iziqhamo gayebe zomoya. The book of Galatians chapter 5. Incwadi yabaseGalati sahluko sesihlanu. I say we need to repeat on what the messenger said. Ndiye ndathi ke Amen. kumele Oh, siphinde yes. nje qha le ndithethwe ngumthunywa. We have been given too much Holy Ghost. Sesimnikeziwe thina umoya oyingcwele. I believe brother have the Holy Ghost Ndiyakholwa mna mzalwane because they have the love. ngoba ndinothando. I believe the pastor have the Holy Ghost Ndiyakholwa malusi unalo uthando. because he do the Unalo miracles. ngoba wenza imimangaliso. No say Mhlekazi. Pentecostals Abekhonto they are sosindiso. doing many miracles more than people in the message. Benza imimangaliso emininzi kodwa abantu bomyalezo. They have the Holy Spirit. Ngaba ke ngobani umoya oyingcwele? If we talk about distance, Uba sithetha ke ngomndilise. Jehovah Witnesses, Amangqina they kaYehova. dress very nice like us. Banxiba kahle They have the Holy Ghost. ngaba ke bana oyingcwele. I can see brother have the Holy Ghost. Ndabona umzalo nomoya oyingcwele. I can see sister share the Holy Ghost Uthathe nomoya oyingcwele. because she keeping the clothes decently. Ngoba uhloloke enxiba She's ngomndilise. dressing right. Unxiba kakuhle. That is not the Holy Ghost. Ngomoya oyingcwele loo nto leyo. No say. Amen. That's true. Dressing nice. Ukunxiba kakuhle. It's not showing you have the Holy Spirit. Yes, Lord. Amen. That's true. Galatians chapter 5:22. Incwadi yabaseGalati sahluko sesihlanu umqolo 22. But the fruit of a spirit is love, Ngesona esomoya isiqhamo luthando, joy, uvuyo, peace, uxolo, long suffering, ukuzeka kade umsindo, gentleness, ububele,
goodness, ukulunga, faith, intembeko, meekness, ulala, temperance. ukuzeyisa. Against such there is no law. Amen. Akukho umthetho uchasene nezinto ezinjalo. And if you find the fruit of the spirit, Ubangaba ke ufumana iziqhamo zikamoya. you find this 9. Uyazijonga apha It's the ziyithoba. fruit of the spirit. Ziziqhamo zikamoya. You may have a love, Unganalo you may uthando. have a long suffering, Unganawo ukukusela kade you may umsila. have a patience, Unganawo umonde. but showing you have not yet received the Holy Ghost. Kodwa unganazo zinto ithetha uba umamkela umoya ingcwele. That's true. But Amen. the fruit of the spirit you have. Kodwa iziqhamo zikamoya zona ube unazo. But the Holy Ghost Kodwa yena umoya is oyingcwele not yet come to you. abe engekakungeni. And the Bible said, Umzabram uthi ke I cannot compare the fruit of the spirit is the Holy Ghost. andikwazi ukuyinqolela into yoba ke iziqhamo zikamoya ingcwele ngumoya ingcwele. Amen. Amen. Demonology, 1953. Inzululwazi ngedemoni ngo-1953. Now it's just like I think the gifts of the spirit. Injengoba ndicinga uba ke mna izipho zomoya, The gift of the spirit is not the Holy Ghost. izipho zikamoya azinguye umoya oyingcwele. It is the attribute of the Holy Ghost. Zona Amen. zizibonakalaliso zakhe umoya ingcwele. Yes, Gifts Lord. of healing, Amen. Izipho zempiliso, speaking tongues, ukuthetha ngelwimi, all those other things zonke ke ezinye ezi zinto are attributes. zizibonakalaliso. It is a fruit that the tree bears. See, Isiqhamo umthi asithwalayo neighbor. Amen. the tree is the main thing, the Holy Spirit. The Holy Spirit is God and God is love. Ke ngokwena nto ingundoqo yalo mthi ngumoya ingcwele, umoya ingcwele luthando. I will give you the thing that I will spell it. In the preaching work and system. Zawuphinda ndinikeza ke nakwenye indawo umprofeti athela ngayo kumyalezo othi amaqulu aqhekekileyo. Today I was talking with my good friend, Namhlanje ke bendithetha nomhlobo wam olungileyo, Better Livers, Gqirha Livey, who is a present now, okhoyo njengangoku. and there's a theologian. Yena ke noko ndiyamnqwelela usisifundiswa sezakwalizwi. And so we usually have some pretty good discussions on the scripture. Kuvamile into yoba thina ke sikhe sibe nazo iingxoxo ezilungileyo ezimayelana nesibhalo. Work system 1964 July. Amaqulu aqhekekileyo ngo-1964 ngoJulayi 26. Ushumele kabini ke phaa. We usually have some pretty good discussions on the scripture. Sivamile into yoba ke thina sibe neengxoxo ke ezilungileyo ezimayelana nesibhalo. Very smart. Yeyi indoda ekrelekrele. And then he asked me one time Wakhe wandibuza ke ngaxesha lithile what I thought about the initial evidence of the Holy Ghost. okoba mna ndandicinga into yoba ubungqina obusisiseko sikamoya ingcwele siyintoni. What is speaking in tongues? Ingaba kukuthetha ngelwimi. It has been many years ago. Seyiminyaka emininzi kuyadlulayo ke. I said no, Ndathi can't see that. andikwazi uyibona He ngolo. said neither do I. Waze wathi nayi hayi nam Said that I have been taught that. esithi ke naxa nje nam ndafundiswa ngolo hlobo. He said what will you think will be an evidence? Waze wathi ke ngokokum ucinga uba ke kuyintoni obona bungqina. I said the most perfect evidence I can think of is love. Ndathi hey mina ndicinga uba ke ebona bungqina bugqibeleleyo luthando. And here also prophetic. The one say he think Apha kumprofeti yamva uthini uthi the evidence of the Holy Ghost, ubungqina bukamoya ingcwele it is love. luthando. It's what we think also. Nathi Amen. yesicinge leyo. And so we got to talking on that. Saqhubeka ke sithetha mayelana naloo nto. And then I thought that sounded pretty good. Ndacinga kodwa ke imnandi laa ndlela ndiyibeke ngayo. So I just hate that. Ndabambelela kuloo nto ke. Amen. If a man has got love, Ndacinga okay uba ngabe indoda inothando. is the place also Balabanam said. Kodwa nenye indawo uphumza Abraham athi The Holy Ghost umoya ingcwele is the one cry for the lost soul. ngulo uzela imiphefumulo elahlekileyo. But all it was not right. Kodwa ke engekho right. No.
Because this was before the open of the book of the seals. Ngoba apha kwakuphambi koba kuvulwe amajwina. Amen. It's when Brother Branham explained about soul. If you have a market, Brother Branham used to speak about the 5 senses. Umzobona umthela ngengeza zimvo zinhlanu. Body, Umzimba. and he says secondly it is a soul, Athi ke ngo elandele emveni komzimba. and thirdly is a spirit. Okwesithathu ibe ngumoya. He said the angel correct me. Uthi ke ngo yazi yandilungisa I was ingilosi. doing a mistake. That sense He impazamo. said firstly is body, Wathi yathi okokuqala kuqala secondly is umzimba a spirit, kulandela and umoya. thirdly is a soul. Okwesithathu ibe ngumphefumulo. Amen. So he has said this. Uthi ke ngoku I can nalapha. believe the infinite of the Holy Ghost is a love. Nalapha uthi ndandicinga bafana uba ndikholelwa uba ubungqina bukaMngcwele luthando. He said, I feel it is good, pretty good soul. I just hear that. Uthi ke ndayiva ivakala kamnandi ndaze mna ndabambelela kuloo nto. If a man has got love, Uba ngaba ke ngoku umntu unothando. but one day, Kodwa ngenye imini the Lord in a vision inkosi ngombono straightened me out. yandilungisa And they said that yathi the evidence of the Spirit ubungqina bukamoya was those who could receive the word. ngabo bakwazi ukulamkela ilizwi. Amen. Yeah. Need the love. Ayilungu nothando. Not speaking tongues, Ayikokuthetha ngelizwi. but it is receiving the word. Kodwa ukwamkela ilizwi. And then receiving the word, Kwaye ukwamkela you ilizwi. are receiving the capstone. Amen. Wamkela ilityo Oh, yes, lothothoyi. Lord. If you Amen. are in the message, Ubaka usemyelezweni. you will be taught by the capstone. Uzawufundiswa nalo ilityo lothothoyi. Your doctrine Eyakho shall be imfundiso a doctrine of a messenger, Malachi 4. izaba Yes, Lord. yimfundiso Amen. kamthunyo ubalakhisile. Because the revelation Ngoba is isikhile not coming from Malachi 4, vele Amen. it's nakumalakhisile. coming from Oh, that is capstone. yes, Ela Lord. bani The kwela Lord Jesus Christ. inkosi yethu Yesu Malachi Kristu. 4 take the revelation. Malakhisile It uphathikhile come from the Lord. esisuka And kwinkosi. He deliver it to us. Yena wasizisa kuthi. So you receive it. Wena ke xa If usamkele you are the seed, uba uyimpewu or mistering the word of God, Amen. or mistering the word of God, mistering the word of God. okanye wena ulungiselela ngokwelizwi likaThixo. The capstone shall give you the revelation. Yitye Lord. lokhokhweyile Amen. lizakunikeza isityhilelo. Your Amen. doctrine Eyakho imfundiso shall not be questioned, ayisoze ibe nemibuzo because you only repeat ngoba wena uphinda what nje the qha. messenger repeats. Umthunywa sele ephethile. And the Paul said, Wayipolo if an angel come from heaven, Baba Yes. basuka ingelesevele preach to you something contrary to what I preach to you, esezinye izinto ezichasene nezimlaphi zishumeze zona maybe phantsi kwesiqalekiso that the reason nasoka is izisa not only from Malachi 4. ayikokubalakhisile qha We are not following a man. asilandeli We indoda follow the Holy Spirit. silandela umoya We follow the capstone. silandela ilitye lokhokhoyi. If you follow man, Baba wena ulalela indoda you belong. zolahleka. But if you follow the capstone, ulandela ilitye you lokhokhoyi shall never ever be disappointed. zewuphokeke. Amen. Glory. Amen. Amen. Oh, yes, Lord. Oh. But one day the Lord in a vision Kodwa ngenye imini inkosi ngombono threatened me out. andilungise. And Amen. they said that Ndathi the evidence of the Spirit Amen. was those who received the word. yathi ubungqina ke bukamoya oyingcwele ngabo bakwazi kwamkela ilizwi. Amen. And then Dr. Valley was saying to me Yes. Waze wathi ke ngokugqirha uveil kum that this is a scripture. Amen. le into ingokwesibhalo Because in John 14, ngoba phaa kuyohani 14 Jesus said, uyesu wathi when the Holy Ghost is come upon you, yena umoya oyingcwele ekuni He will reveal these things to you uyakunithilela ezi zinto that I have taught to you, endinifundise zona and they will show you things to come. siyanibonisa izinto eziza kubakho. So there is a genuine evidence of the Holy Ghost. nabo ke Amen. ubungqina Oh my God. boqobelo bukamoya oyingcwele. He has never taught me anything wrong yet. zange ke yena wandixelela into erongo kunangoku. It is the evidence of the Holy Ghost. nabo Amen. ubungqina bukamoya oyingcwele. You see, He
nguye who can believe the word. Amen. lowo okwazi ukuthi akholele ilizwi. If you believe the word, Bawena ukwazi the Holy Ghost shall come to you. Amen. If you stay with the scripture, the Holy Spirit shall come to you. Amen. Not the fruit of the gift, Amen. but the Holy Ghost. He is the capstone. When he come to you, he teach you, he taught you how to be. Amen. indlela ekufanele uba wena ube ngayo. And Amen. the prophet said, Wamprofeti uthi he was believing it was a love. yena Amen. wayecinga okanye uyikholelwa lutha. He was believing the anger for the lost soul. Wayecinga uba mhlawumbe kukulambela imiphefumulo But elahlekileyo. later God rebuked him. Kodwa emveni kokuthi He said, komlungisa all you believe wathi lento ikholelwa is false. irongo. But the genuine evidence of the Holy Ghost, Kodwa ubungqina bokwenyaniso bomoya oyingcwele. believe the word entirely of it. Ikholelwa ilizwi. Look, Yes, Lord. Amen. God Jesus never said, Ngoba uYesu zangathi when the Holy Ghost comes, xa umoya ingcwele you ezile will speak with tongues. nizawuthetha He ngelwimi. never said, Zangathi the Holy Ghost comes, xa umoya ingcwele you ezile could do any of those things. nizawukwenza naphine kwezo zinto. But he said, Kodwa you will wathi take these things of mine yena uzawuthatha ezi zinto and zam they show them to you. anibonise zona, And they will show you anibonise that he should come. izinto ezizawubakho. So there is genuine evidence of the Holy Ghost Abo kubungqina bokwenyaniso according to Jesus himself. ngokukaYesu buqu. Amen. 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 Okay. Don't disappoint it if you see different over here. Now, an exposition of the seven church ages. Akule ncwadi ke izigaba zebandla, izigaba zamabandla. Now, remember this. Kokhumbulani oku, Christ in the true church uKristu kwibandla lenyaniso is a continuation of the book of Acts. Amen. Uyinkqubekeko yena yencwadi yezenzo. Yes, He is Lord. a Amen. Amen. But the book of Revelation Kodwa incwadi esithilelo show how that the Antichrist spirit will come into the church and defile it. iyabonisa indlela umchasi Kristu umoya wakhe uzawungena ebandleni afike alingcolise, Making it lukewarm, alenze ibandla libe digidigi, formal, libe likhuni, and the powerless. ingabi namandla. That's what message today. Nansi ingxaki namhlanje. Amen. Devil come in the church, Sathane ungena ebandleni he make them an Antichrist. wabenza abantu that's true. bachasana They noKristu. are not repeating what the messenger said. Ayiphindi le nto ithethwa ngumthunywa. Amen. They came now, they have another spirit. Bafika ngoba nomnye umoya. You know that the spirit, Yazi lo moya lo? Nicolaitan the spirit, Umoya uNikolawu. to domine over others. Bafuna Amen. ukugama phezu kwabanye abantu. Without me, Ngaphandle kwami your ministry cannot be known. ulungiselelo lwakho aluzukwaziwa. I was giving my brother testimony. Benikeza umzalwane ubungqina. They said to my brother, minister, they come to me. Khona abanye abazalwane abanye bashumela baza kum. They said to me, Bathi kum, if you want to be known in your ministry, wena ulungiselelo lwakho ufuna lwaziwe. you must invite us in your church. Mema thina nje qha kona bandla la. I will take you. Zawuthatha wena. You shall go to Pastor So. Kumfundisa ubani bani. He shall know about you. Nawe uzakwazi ngawe. I say, I don't need them. Tata xolo idingo Jesus Christ. idingo Yesu Yes, Kristu. that's true. Your Amen. ministry, Ulungiselelo lwakho. it shall be known by God, Amen. Nokwaziwa nje uThixo. not by men. Hayi ngabantu. And my brother said, Uzaphramuthi. the moment a minister Ngelo xa it sumshiywe. is a ministry to a man, Anike ulungiselelo lwakhe emntwini. God leave him. Uyamshiya uThixo. God is no more there. Akasekho uThixo. Because you believe, Ngoba wena ukholelwa nguye. without so, Ngaphandle kukabani my bani. ministry cannot prosper. Elomlungiselelo luzuphumelele. No man can prosper the ministry. Akho ndoda engaphumeleli ulungiselelo. The ministry must be proper by the Lord Jesus Christ. Ulungiselelo maliphunyeleliswe yiNkosi Yesu Kristu. Unless you are not a servant of Jesus Christ. Ngaphandle kwa wena usosicaka sikaYesu Kristu. If you are
Yesterday they were calling me. Izolo bebengifonela. Oh, it was Sunday. My family, they are here. Bengicawe. The Holy Spirit informed the church mightily. Bangiqalele enkonzweni bakuye kwehlumo ingcwele. When that minister was praying, but before even to preach, the leader of the chorus was leading songs. Kodwa ke phambi koba umshumelazi azoshumela umkhokheli wengoma beculise And the mighty power of the Holy Spirit in come. kwehla amandla. Amen. We have the experience of the Holy Ghost this last Yes, year. that's true. Sesana Amen. sike sana amava kamoyingcwele. Myself before to come here, it was a mighty power. Nditsho nami Amen. phambi kwandiza That's true. kwehla Amen. amandla. You can't even preach. Amen. Ndakwazi noshumayela. Why? Okay. Because we are looking upon a man. Ngoba thina singajonge ebantwini. We are looking upon the capstones. Thina sijonge kulityelo khokhoyi. I'm not looking upon a man. Andijonganga mntwini mna. Because I knew who called me. Ndiyayazi uba ndibizwe ngubani. And you must know who called you in the message. Azi nawe ubizwe ngubani apha You emyelezweni. know who called you in the message. Uba uyazazi uba ubizwe ngubani apha emyelezweni. And the Lord shall reveal to you. Inkosi izawuthile. This is the edge of the capstone. Esi sigaba selityelo We are khokhoyi. leaving the edge of a capstone. Siphila kwisigaba selityelo The khokhoyi. edge of a mist now. Lesi sigaba semfihlelo esi. The stone it was rejected. Elaliwayo. Daniel saw it uDaniel walibona. 2000 ago. Iminyaka He emakhoyo. promised the church Kodwa wathembisa in the evening time. ixesha langokuhlwa. The same light La ekokhanya shall come. kuzabuya. We are in the evening time. Thina sikwixesha langokuhlwa. Even we are the children of Malachi 4. Ngoba thina singabantu bakamalaki sine. The capstone shall come in the church. That's true. But Amen. now therefore, Kodwa ngoku uSathane he's very wise. uyawukrelekrele. He make a church and look wrong. Vele lenze bedikidiki bandla. Yes, that's true. Amen. That is true. Njalo. That's right. He defined the church, Alingcolisi ibandla. making it a look wrong, Alenze bedikidiki. formal, Libe likhulu. powerless, Lingabi namandla. Yes. Amen. Njalo. powerless. Lingabi namandla. We are only speaking the word. We are in the message. Thina thina siyithethayo qha hayi We semyalezweni. are in the message, Sisemyalezweni. but no power. Akukho Amen. mandla. Yes. Not even the fruit of the spirit. Yes. Ngitsho okweziqhamo ke ngozikamoya. Because the fruit of the spirit Ngoba iziqhamo zikamoya is the Holy Ghost. ayisho moya ingone moya ingcwele. Amen. 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 Pastor was asking me something. Sorry, Malusi bekhona kuzinto we were ethile. just talking about. Bekhona into besithetha. I'm not going to offend somebody here. Akho mntu anazi So njongo sister planting the hair. ngokukhubekisa mntu uthile apha. Endibuza umbuzo mayelana nodade abaqabinwele. Yes, I don't preach about it. Andishumayeli ngaloo nto. Because if you come to our church, Ubuze ebandleni lethu. almost all sisters they know you can't put it. You can't even come to speak about Oodade it. bayayazi wafanele akuyenzele. So andinaxesha loba I can't speak about those things. andithetha ngezo We have a lot to speak to speak. zininzi izinto ezingathetha ngazo. Yes. We have a lot to speak. Zininzi izinto ezingathetha ngazo. The moment a new teacher, a new sister come to the church, Xa kufika udade omtsha ebandleni. no one will talk about those things. She will just feel. Onomnye umntu ozobe ethetha ngezaa zinto uzazibonela uzazivela yena. Here is not my place. I must be like them. Njengabo. I must be like them. Andibe njengabo. Amen. But we are the church of more than today. Kodwa amabandla namhlanje simanjimanje. All those makeup things, Zonke ezaa nto zoze-makeup. because they are formal churches. Amabandla omileyo. They are powerless church. Amabandla angenamandla. Satan uSathane has been holding them erected. udala babambile. Yes, Lord. Amen. Oh, yes, Lord. Amen. But if they receive the true revelation, Uba ngababona bathe bamkela isityhilelo senyaniso. Satan shall be powerless. uSathane akasoze abe namandla. He shall be exposed. Satan Endaweni yokuSathane uzawutyhile. revealing his work. Etyhila lona lizawutyhila imisebenzi yakhe. But what Satan is doing, Yabona into uSathane ayenzayo. attack the distractions of God's people and the discrediting of God's word. Unemisebenzi yakhe ayizamayo yokutshabalalisa abantu bakaThixo nokulenza ilizwi likaThixo into engento. Amen. Right down to the time he is cast into the
lack of a father. Uyenza lonto leyo de ayophoswa kwiziko lomlilo. He fighting that. He fight that. Ulwela lonto. What he fighting? He fighting the church. He fighting the revelation. And people that cannot have a true revelation. Amen. That's true. No, don't worry. We have money. We make you a bigger minister. They said they'll make me a bigger minister. No! You stand with the way. You stand with your revelation. Amen. If you are not with our team, we cannot recognize you. We are the one we can say to you. No! A man can fail. Consider every word of a man a liar. Yes. But it is one way. We can never ever be fair. Lord Jesus Christ. Amen. Oh Lord. Satan. Since he knew he was defeated. What? Since he knew he was defeated. He fighting the church. He fighting people. They may not have the true revelation. And he left them that way. But the church has come and lukewarm. The ship is leaking. He's seeking. But people they are staying inside. And the Lord said, my children, come out. Come out. Don't follow them. He knows that. If the people get the true revelation of the true church, and the what she is, and the what she stands for, and that she can do the great work, she will be an invisible army. If the church, if they get the true revelation, and the true revelation is believe the way, believe the way, believe what the messenger said, not what the man is saying. What a house! Solomon, he was thinking good to build God a house. And the Bible says, oh, being great God, he does not live in the house. It has been made by men. Amen. No. Amen. Yes, that's true. What house shall you build to me? What house shall you build to God? What church you shall build to God? What kind of a believer you present them to the Lord Jesus Christ? Come out! Come out, my children! They are sitting, they are synagogue of a Satan. The Bible said Antichrist is spirit. What is Antichrist? Not to stay with the way. Antichrist is spirit. That is Antichrist. The Holy Ghost are one. Amen. You can't say,
have God, tinothixo but you don't take the weight. kodwa ilizwi ungenalo. You can't say you have the weight, Ndinelizwi but you can't have the Holy Ghost. kodwa unayo umoya ngcwele. Because the